안녕하세요, 박지원입니다. 프익남 세 번째 영상으로 돌아왔습니다. 이번에 소개해드릴 장소는 클럽하우스 현금보관실 CCTV룸입니다. 클럽하우스는 대회에서 이제 교과서 같은 맵으로 불리고 있어요. 오랫동안 사랑받아온 만큼 되게 교과서적인 맵으로 많이 알려져 있는데요. 그만큼 선수들의 클럽하우스 이해도가 굉장한 편에 속합니다. 그 중에서도 세 사이트, 지하, 침실, 현금, 이 사이트의 중심에 있는 현금보관실에 대해서 알려드리려고 합니다. 이번에는 북미 8월 메이저 TSM과 옥시젠의 경기로 같이 알아보도록 하겠습니다. 영상 시작하기에 앞서서 말씀드리고 싶은 부분이 있어요. 현금보관실은 보시다시피 사이트가 굉장히 협소한 편에 속해요. 그렇기 때문에 작은 방이 다닥다닥다닥 붙어있는 그런 형태로 이루어져 있잖아요. 이렇게 되면 한 장소에 두 명이 있는 거는 사실상 불가능하다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 그래서 방패를 활용해줍니다. 방패를 이런 식으로 활용을 해줘서 그 한 명 남아있는 인원에게 좀 많은 힘을 실어주게끔 그런 식의 전략을 많이 가져오는 편이거든요. 추가적으로 그런 인원들이 대부분 스모크나 뮤트나 고요 이런 친구들이 자리를 많이 잡습니다. 방패를 끼면서 가스탄을 던지거나 C4를 던져서 설치를 저지하고 진입을 저지하는 식의 활용을 많이 하는 편이거든요. 그리고 이렇게 좀 좁은 장소 이 두 개가 붙어 있잖아요. 그래서 차고까지 많이 쓰는 편이에요. A 사이트, B 사이트뿐만 아니라 C 사이트까지 차고로 활용하는 그런 장면을 많이 보여주는데요. 이렇게 차고 너네 밀지 않으면 공격팀 너네 차고 못 밀면 우리 다른 데 돈다 그래서 변수 만들 거야 라는 식의 압박감까지 심어줄 수 있거든요. 이걸 알고 영상 함께 보도록 할게요. There was someone there even on the opposite side maybe pushing secret stairs. They would have been able to handle that a lot easier. Again, this could just be me, erring in my ways, but it just seems very, very awkward. Certainly not looking as clean as past iterations of Oxygen have brought to the table. Whether that's issues about their comp or things that are affecting them in the mid-game here, of course, is yet to be seen. But for TSM, things continue to flourish as they take swift control of that basement hold. Now moving upstairs into the cache and CCTV round here to try and see if they can have similar results. Well, typical setup for TSM. Rocking Geo upstairs inside of Raptors. A little bit of a different play here for the soft single panel though. 먼저 TSM에서 볼로 선수의 밴딧을 좀 주목할 필요가 있어요. 사실 지금 밴을 보시면 아시겠지만 매버릭과 히바나, 공격은 매버릭과 히바나가 밴이 됐습니다. 서마이트 유일한 단독 하드 브리처고요. 대처가 살았기 때문에 카이드의 전기 집게발로는 이 전기 작업을 할 수가 없죠. EMP를 연달아 2개 던지면 작업 자체가 불가능하죠. 그렇기 때문에 밴딧을 가져와서 고압선을 통한 전기 작업을 하겠다. 이렇게 해석하시면 될 것 같습니다. Between CCTV and Raptors upstairs, no rotation made, but we're used to that now. But we've seen a couple different variations of this. This time around, they're going to make some footholds here so that Geo's able to play. 추가적으로 밴딧 좌측에 이 바리케이드가 설치가 되어 있어요. 대부분 이 밴딧 트릭을 파괴할 때 많이 쓰는 게 이 드론 구멍을 통해서 이쪽 드론 구멍 있죠? 드론 구멍을 통해서 좁혀야 진탕을 쏩니다. 그래서 그 진탕이 격발하면서 밴딧 트릭을 방해하는 그런 식의 공격팀 활용을 많이 하는데 이 바리케이트가 즉발로 터지는 걸 막아줘요. 하지만 그 좀 시간이 지났다가 자연스럽게 터지는 그 진탕의 효과는 받을 수 있기 때문에 즉발만 막아준다는 점 아시면 될 것 같습니다. For default plant if they want to try and take it while Geo's still alive. They continue to have a very passive opener here. Oxygen not necessarily one to start things out aggressively given the fighting position that they're in right now in this series. Oftentimes that's what can potentially turn a situation like this around. So I wouldn't be surprised if we see at least one attempt at that. Maybe not this round, of course, but potentially later on. It should be a successful trick if they don't peel it off. 방금 카피탕이 불화살을 쏴서 밴드 트릭을 저지하려고 했죠. 하지만 방금 전에 지오메트릭 선수의 와마이가 마그넷을 센스있게 던져줬기 때문에 그 마그넷에 불화살이 한번 끌려가서 밴드 트릭이 성공한 모습입니다. And I'm not sure if he got it or not. I didn't get to see if the thermite peeled the charge off, but he was definitely trying to counteract it. In the meantime, we are seeing incendiary bolts being thrown
over at the wall at the same time to keep Bolo away from it, and this one is going to be a success. Finally, a panel. 외벽을 열어내긴 했지만 서마이트의 가젯을 모두 소모를 했고요. 추가적으로 폭발물이 슬래지의 수류탄 2개 말고는 없어요. 그렇기 때문에 이 방패, 외벽 바라보는 방패와 공사장 바라보는 방패는 여전히 건실합니다. 지금 보시면 대처, 살아있긴 하지만 EMP 모두 사용했고요. 섬광탄 3개, 또 서마 섬광탄 3개, 이렇게 섬광 6개밖에 남아있지 않아요. 이거는 와마이의 많은 마그넷과 ADS를 뚫어가면서 정확히 수류탄을 방패에 꽂는다라는 거는 사실상 힘들다라고 보는 게 맞거든요. 추가적으로 마이스트로의 아게눈도 살아있기 때문에 폭발물이 굉장히 중요한 메타라는 거를 좀 보여주는 대목인 것 같아요. Open. He did successfully waste the other one though, as I've now got an opportunity to check the side UI. That will be the only breach they can open with the thermite on this round. Unfortunate for them, but very fortunate for TSM, as that more than likely locks them out of the bottom of garage. Obviously, except for the doors that grant you access there, but that's usually not where you want to try, mainly because that funnels you into the room, and Geo's more than likely going to tear your head off. TSM now, though, lying in wait to see what Oxygen's next move's going to be. Do have the plat wall open now. They could go for the default plant, but as previously stated, they're not going to be too successful with that unless they get rid of Geo inside of garage. Assumed that Achieved was going to hightail it out of the secret window there for just a second, but nothing just yet. Does have quite a few Oxygen members surrounding him outside. Could all quickly be dealt with, but nothing that he can personally capitalize on right now. Oxygen swiftly going to be moving in to take control of stock now that it's been drawn out. Still a little bit cautious on that approach, and with good reason too. You do have Achieved right around the corner. I don't even know if they're... 아까 전에 말씀드렸듯 방패 2개, 아기는 2개, 총 4개라서 폭발물도 부족한 마당에 수류탄도 잘못 던졌습니다. 방패도 깨지지 않았죠. 굉장히 좀 불리하다라고 생각하시면 될 것 같아요. Aware of his specific position. Currently trying to nade out into the cash room there. Bolo with a good swing. Oh, and that's a great grab as well. Takes out Bio. Once again, the hard breach is gone. Note, of course, that he had already used his utility, but more importantly, in this situation, that's the diffuser down. We're way over in construction, so TSM can adjust their play accordingly. Achieved is also going to be able to grab Slash here when he tries to get aggressive. And oh no, they're just falling to pieces right now. Almost every single one of these gunfights falling TSM's way. The only death on TSM is Merc, but a nice trade there for TSM. As Fox8 kills Achieved on red. 방패가 이렇게 건실히 살아있는 상태였고 폭발물도 부족했고 그 부족한 폭발물조차도 다른 곳에 사용을 하면서 방패를 깨지 못하면 어떻게 되는지를 아주 잘 보여준 라운드였던 것 같아요. 이렇게 현금 보관실처럼 협소한 구역도 방패 하나면은 정말 튼실하게 막아줄 수 있다. 그만큼 방패 중요하고 방패 깨는 거는 공격팀 입장에서도 굉장히 중요하다라는 교훈을 우리가 얻을 수 있었습니다. 동일한 경기입니다. 동일한 경기에서 공수가 교대가 돼서 TSM이 공격으로 시작을 하게 됩니다. 이번에는 공격하는 방법에 대해서 말씀을 드리려고 해요. 아까 전 현금 보관실 수비는 사이트가 협소해서 차고까지 넓게 쓴다고 말씀을 드렸잖아요. 그렇다면 반대로 생각을 한번 해볼게요. 이렇게 사이트가 협소해서 차고까지 넓게 쓴다고 했을 때 반대로 생각해보면 이 협소한 곳만 공격하면 되는 거 아닌가? 라는 생각이 들어요. 자, 여기 외벽을 열어요. 그리고 이렇게 본다고 합시다. 그러면은 차고에 있는 인원이 백업을 갈 수가 없겠죠. 그러면 한 명만 여기에 둬서 외벽을 잠궈놓고 4명이 일로 간다면 이 협소한 공간에 있는 인원들 플러스로 협소하니까 인원도 많이 없는데 끽해봤자 3명 내지 2명이에요. 여기 공사장으로 우르르 들어간다면 인원수 차이, 즉 힘의 차이 때문에 밀릴 가능성이 높겠죠. 영상 보도록 할게요. There really was no hope for them unless they were able to get those last few kills, especially with Geo being downed and all of it being up to Bolo with very minimal time left. Yes, obviously Bolo's an amazing player and he probably has a very good chance of clutching that up since the other two members of Oxygen were on such low HP, but when you're on a time crunch, you have to make things happen pretty fast, and Oxygen was just a couple seconds faster in their uppercut than TSM was. But obviously Oxygen still has to link 5 more rounds together, so we're going to have to continue on down the line and see exactly what they're able to bring to the table. 10 seconds remaining.
Not to mention, like, up until that point in the round, like, Oxygen's members had been forced to do, like, pretty much nothing throughout the course of that round, since it was, like, the turtle setup that they went for the most part. So, as a result of that, they still had, like, all their utility. They were completely untested at that point as well. So TSM had a lot more work to do than I think that they were necessarily expecting it now. And given the fact that they're up 6-0, though, I think that they can be forgiven for that on one round. If that's going to be a consistent mistake, though, definitely put a little bit more attention on that. Yeah, we'll have to see how these rounds continue on. And for TSM, this site specifically, rudimentary for a lot of the teams when attacking. Doesn't mean that it's easy, though. It just means that everyone is used to attacking CCTV. It's a very straightforward affair. Usually ends up with the CCTV wall open, and whether it's some garage presence or some presence inside of construction, we'll have to see. Drones now out for the TSM members. Seeing some presence on red stairs. We have Foxy downstairs as well, though. See exactly what's going to go on here with these electro clocks. EMP와 조폐 유탄으로 확실하게 외벽을 열어냈습니다. EMP만 사용해도 되지만 혹시 몰라서 조폐와 유탄까지 활용한 모습이고요. 이제 외벽이 열리고 난 다음 TSM의 움직임을 보도록 할게요. It's more than likely not going to work out since Thatcher is on the field. That's exactly what's going to happen. Plat wall now open and Oxygen have to try and defend. See Foxy looking for some form of success against TSM if they're going to try and breach in through the front door. Not happening at the moment, and Bolo also taking a very far back position to try and see if he can catch anyone. And some good potential to do it too if Slash or another player tries to swing out a little bit more aggressively here to look for the duel against him. But thankfully Slash also has some good coverage in the form of this barricade and a few other pieces of terrain that he can use to cover himself in the event. It's going to be more of that spam from Bolo. Probably not going to be a consistent thing though. TSM are now moving in closer to construction, and they're going to start to put some pressure on this side of the map too. Well, Achieve doing his best impression of Bob the Builder, destroying the complete wall there with sledge EMPs or stun grenades actually in now to try and burn some of this utility. Trying to force a hole above. They do have the tactical crossbow in the hand of Merc as he's going to try and burn away any presence here, but the Womai Discs doing a very good job of keeping that. 보시면 외벽을 열고 나서 볼로의 조피아가 어디를 자리 잡고 있냐면 외부 스폰 장소에서 외벽을 보고 있어요. 그렇다는 거는 1-4 지금 공사장 4명 있고 조피아만 외벽 밖에 있으면서 1-4 인원 분배를 해놨습니다. 아까 전에 말씀드린 딱 외벽 열고 중간 확 허리를 잘라놓고 공사장에서 4명이 힘싸움을 하는 그런 장면으로 TSM이 끌고 가고 있죠. 이렇게 방금도 너무 답답하니까 마에스트로가 백업을 가다가 잡힌 거거든요. 이만큼 압박감이 들어오니까 옥시젠도 스스로 발에 걸려서 넘어지는 모습입니다. Lockdown. Polo with our first kill now as Slash is removed from the board, and that's actually a huge piece here. These Evil Eyes are now locked into place and no more Alda. That might have been from the like far back position he had taken before too. I wasn't able to catch if he had moved closer to the site or not, but the shot sounded pretty far away. So good stuff from him if that was the case, because he set that up about 30 seconds ago and he had been waiting a while to get a kill from that. Either way though, continuing on, it's another very similar situation in the last round in fact. The big difference this time is TSM does have quite a few more angles to access the site from, so I don't know if the lack of other kills, lack of other setup, I should say, is going to necessarily work against their favor here. Oxygen has been crunched to the back of the site. A good find from Foxy, though, evens the numbers out, and now the pressure is going to start to sink onto TSM a little bit more seriously here. Bolo now moves into position, confirmed. 말씀드렸다시피 지금 바이올로직의 와마이는 빨리 사이트로 백업을 가고 싶어요. 근데 이게 지금 중간이 잠겨있다 보니까 이러지도 못하고 발만 동동 구르고 있는 상황이거든요. The player over on the garage catwalk, but they have no way to force that player out. No, scratch that. Merc hopping in the window apparently is what they need to force that player out. He'll follow that through with another one as well. Everything's now down to Foxy. Tries to hop out for the free kill. I don't think he got pinged by that, but the plant's going down. He's just sitting here spinning in circles. They will get the diffuser off onto the ground right there, and Foxy now just has to try and pull off the 1v4. Not much that he can really do here, unfortunately. Same situation that they've been faced so many times, and yeah, you guys can see it in the chat. The GG's already been called, so this is it. 그래서 결국 효율적인 인원 분배, 가제 투자로 고립을 시켜서 진입에 성공한 TSM이 라운드를 가져가는 모습입니다. 마지막 카이드는 경기를 포기하게 되고요. 인원 분배가 얼마나 중요한지, 또 사이트의 특성을 얼만큼 잘 이해했는지가 돋보였던 그런 라운드였던 것 같습니다. TSM도 현금 보관실이란 사이트에 대해서 이해를 잘 하고 있었고요. 이상 현금 보관실에 대해서 설명을 해드렸고요. 다음 프익남 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 저는 박재현이었습니다.